Hello students, in previous class we have studied types of functions, that is identity function, constant function, polynomial function and rational function. So in this class we shall study few more types of functions. So the first one is modulus function. So modulus function is defined as a function f from R to R. A function f from R to R defined by f of x is equals to mod x. So this is the notation to denote mod x function. F of x is equals to mod x, where mod x is equals to x if x greater than or equals to 0 minus x if x less than 0. Okay, so a function f from R to R given by f of x is equals to mod x, where mod x is equals to x if x greater than or equals to 0 minus x if x is less than 0 is called modulus function. Okay, now mod x is equals to x is one definition, mod x is equals to minus x is another definition. So previously ಎಲ್ಲ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2, ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ 2 ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು mod 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mod x. ಇದು ನೊಟೇಷನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನೊಟೇಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ mod 2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆಯಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆಯಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 2 is equals to plus 2 is equals to plus 2. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಆ ನಂಬರಿನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2 ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಮೈನಸ್ 2.5 ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 2.5, ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ mod of 0.5, mod of 0.5 is equals to ಇಲ್ಲಿರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 10 ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.8, ನಾನು ಮೈನಸ್ 0.8 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.8, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.8, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0.8 ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಾರು ಕೊಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಾರು ಕೊಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಎರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, 0 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 2.5 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 2.5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 2 2.5 ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ 0, if you give 0 input to this modulus function, it gives 0. If you give 1 as input, it gives 1. If you give minus 1 as input, again it gives 1. If you give 2 as input, it gives 2. If you give minus 2 as input, it gives 2. If you give 2.5, it is give 2.5. Minus 2.5, again it is giving 2.5.
So if you give input as a negative value or positive value, it gives only the absolute value, only the absolute value. From this definitely there is no doubt regarding domain and range of this function. Definitely domain is R, this is domain and this is codomain, sorry, domain and codomain. This is domain, codomain is also R. What will be the range of this function? What will be the range of this function? You can observe it is only giving from this 0 to plus infinity values. Already we have discussed one function f of x is equals to x square, that was also giving the range as 0 to infinity. Here the range will be 0 to infinity or R plus, where R plus is set of non-negative real numbers. Non-negative real numbers. R plus is set of non-negative real numbers. Okay. Let us consider graph of modulus function. If you give input as 0, output is 0. If you give input as 1, output is 1. If you give input as 2, output is 2. If you give input minus 1, output is plus 1. If you give input minus 2, output is plus 2. Okay. If you give input plus 0.5, so it is 0.5. If you give input as minus 0.5, output will be 0.5 itself. Okay. Therefore, see here, this mod x function is equals to x if x greater than or equals to 0, minus x if x less than 0. So if x is greater than 0, it is just like identity function. If x is less than 0, then minus of x. Therefore this is the graph of modulus function. Okay, so it will be x here, it will be minus x in this part. Okay. Next function is Signum function. So Signum function is a function f from R to R given by f of x is equals to previously in modulus function itself the definition was splitted, means in identity function, constant function and polynomial function throughout the domain the definition was the same. But in modulus function, if x is less than or equals to x is greater than or equals to 0, one definition. If x is less than 0, another definition. Now for Signum function the definition is splitted as three different kind. One, if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0, minus 1 if x is less than 0. Okay. Now a function f from R to R given by f of x is equals to 1 if x greater than 0, 0 if x is equals to 0, minus 1 if x less than 0 is the definition of Signum function. Clearly the domain is R and codomain is R. But very important thing, what is the range of this Signum function? As I have said earlier, you need to consider arrow diagram to the better understanding of range. So here I will consider 0, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, minus of 0.1, minus of 0.5, minus 1, minus 2, minus 3. If you give 0, if 0, output is 0. If x is 0, output is 0. If x is greater than 0, output is 1. So 0.1 to 1, 0.5. Next, f of, see here, f of, if you consider f of 0, it is 0. F of 0.1 under Signum function, it gives 1. If you consider f of 0.5, that also will give you 1. If you consider 1, that also greater than 1. So all these values will be connected to this 1. Next, minus 0.1, minus of 0.1 is less than 0, it will be connected to minus 1 as in the case of every other negative numbers. Therefore,
only 3 elements, this is minus 1, okay, only 3 elements are having association with this set, that is 1 0 minus 1, 1 0 minus 1. Therefore range of this, range of Signum function, range of Signum function is 1 0 minus 1, the set 1 0 minus 1. So next I will consider graph of a Signum function. So here this point is 1, I will consider 1 and minus 1. Let me consider 1 and minus 1 because the definition is splitted there. Here 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. Carefully observe the graph. Many students commit mistake here, because all previous graphs are completely different than this graph. Okay, now if you give the input as 0, output is 0. If you give input as 0, output is 0. If you give the input as 1, output will be 1. Okay, if you give input 1, output 1, input 2, output 2, input 3, output 3, input minus 1, output will be minus 1, input minus 2, output will be minus 2. Okay, but now if you give 0.5, what is the output for 0.5? 1 again. So here also it is 1 up to this point. If x is slightly greater than 0, then also it is 1. So now in set theory we know how to represent if the value is included in that set and also in that particular real line. That is, here a circle should not be filled, means that value is not included, all other values are included. Okay, so next, immediate next values are included. If it is 0, definitely this value itself. So consider a circle filled. Okay, if this circle is filled, then that value is included, means if you give input as 0, output will be 0. Next, similarly it will be, what it indicates? It indicates this value is not included, but immediate next is included. Open interval concept. Open interval 2 to 3 means what? So if you consider open interval 2 to 3, 2 is not included, immediate next values are included. So this is the notation for, in fact this is open interval notation in graph. So you need to consider this circle with blank symbol, you should not fill. That is, if you consider this and this will be filled. Filled means it is closed interval. Okay, if you keep as it is, then it is open interval. Okay, so now again I will explain you Signum function. A function f from R to R given by f of x is equals to 1 0 minus 1, 1 if x greater than 0, 0 if x is equals to 0, minus 1 if x is less than 0, then it is called Signum function. Now domain of Signum function is R, codomain of Signum function is R, range of Signum function is 1 0 minus 1. Okay, next, graph of Signum function. So from these values, first of all you can mark a few values. That will be very easy. If you consider 0.1, if you consider 0.1, it gives 1, 0.5 it gives 1, 1 it gives 1, 2 it gives 1, 1.5 it gives 1, 2.5 it gives 1. Minus 0.1 it gives minus 1, this is the value minus 1, okay, this is minus 1. Next, minus 1 it gives minus 1, minus 2 it gives minus 2. Now 0, if you give 0, it gives 0. Therefore immediately after 0 it should be 1, means this particular circle should not be filled. Here also circle should not be filled, this circle should be filled. Okay, now this Signum function can also be written using modulus function. Signum function can also be written using modulus function. 0 if x is equals to 0, no problem, this is same. 1 and minus 1, when modulus function gives 1 and when modulus function gives minus 1, it is very simple. Mod x divided by x, even you can write it as x divided by mod x also. If x not equals to 0,
if x not equals to 0. How these two both represents a same function signum? Now if x not equals to 0, there are two cases. X may be less than 0. If x less than 0, mod x is equals to minus x. Minus x divided by x will give you minus 1. If x is greater than 0, then mod x gives plus x. So plus x divided by x gives 1. Therefore this signum function can also be written like this. One more concept. Earlier I have explained this graph indicates the range. So here see, the graph covers only 3 values on y-axis. If it was like this, it was covering all these values, okay, but here it covers in straight line. It covers in straight line means it covers only 3 points, 1, 0, minus 1. Graph only covers 3 points on y-axis. That 3 points are range of this signum function. Next type of function is greatest integer function. A function f from R to R given by f of x is equals to box x. F of x is equals to box x. This is the notation to denote greatest integer x. As we have considered this one as a notation for mod x, this is the notation for greatest integer x, where box x takes the value of greatest integer less than or equal to x. Greatest integer less than or equals to x. A function f from R to R given by f of x is equals to box x is greatest integer function, where box x takes the value of greatest integer less than or equals to x. Okay, now let me consider box of 1.7. Let me consider box of 1.7. What is the meaning of box 1.7? What is the meaning of box x? Greatest integer less than or equals to x. Box of 1.7, greatest integer less than or equals to 1.7. On a real line, this is 0, this is 1, this is 2, this is minus 1, minus 2. So 1.7 will lie here, 1.7. So first of all we need to look at integers less than 1.7. Integers less than 1.7. ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1.7 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಹೌದು, 0 ಹೌದು, -1 ಹೌದು, -2 ಹೌದು, ಆತರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ this particular 1. Therefore box of 1.7 is equals to 1. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ x takes the value of box x takes the value of greatest integer less than or equals to x. Okay, 1.7 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 0, -1 ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1.7 is equals to 1 ಆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 is equals to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇರುವಂತದ್ದು 2 ಹೌದು, 1 ಹೌದು, 0 ಹೌದು, -1 ಹೌದು, -2 ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು 2ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು 2 ಹೌದು, 1 ಹೌದು, 0 ಹೌದು, -1 ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್
2. Now I will ask some simple questions. What is greatest integer of 3.2? What is greatest integer of 3.2 is equals to 3? What is greatest integer of 3.999 is equals to 3? What is greatest integer of 4 is equals to 4? What is greatest integer of minus 4 is equals to minus 4? What is greatest integer of minus 4.1? What is greatest integer of minus 4.1? Don't answer this blindly. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ 4.1 ಎಕ್ಸ್. ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, -3, -4, -5, -6. -4.1 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. -4.1 ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು -5, -6, -7. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ -5. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. -4.1 ಅನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -4.1 ಆರ್ -5, -6, -7. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ -5 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ -1.2. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ -1.2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -2. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ -1.2 ವಿಲ್ ಬಿ -2. ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, so on up to infinity, -1, -2, -3, -4. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಬಸ್ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಸ್ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಬಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಬಸ್ಸು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಹತ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ 3.99 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಸ್ಸು 3.9 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ 3.6 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಇಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು? ನೀವು ಈ 3 ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ -1.1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -1.1 ಇಲ್ಲಿದೆ, -1.1 -1 ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಸ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ -1.1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್, ನೀವು -2 ದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. It stops at every integer. Greatest integer function is a left running function. It stops at every integer. If it is on integer itself, that will be the value of the greatest integer. Integer ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್. ನೀವೀಗ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, -4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆಯೋ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1.7 ಇದ್ದಾಗ 1, -4.1 ಬಂದ್ರೆ -4 ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ x ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ 3.2 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3.2 ಈಸ್ 3. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ -4.1 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -4.1 ಇಸ್ -5. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇದರ ಡೊಮೇನ್ 6, ಇದು ಡೊಮೇನು, ಇದು ಕೋಡೊಮೇನು, ಇದು ಕೋಡೊಮೇನು. ರೇಂಜ್ ಏನು?
ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಿನ ರೇಂಜ್ ಏನು? ಎರೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಝೀರೋ, 0.1, 0.21, 1.5, minus of 0.5, minus 1, like this. Here also 0, 0.5, 0.6. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1, minus 0.5, minus 1, minus 2. If you give 0, it gives 0. 0.1, 0. Up to 0.9, it is 0. Next, if you move into 1, it gives 1. 1.5, all these values are 1. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ is set z, set of integers. ಓಕೆ, z ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, set of integers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ z. Next part on greatest integer function will be graph. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸು 0 ಇಂದ 0.999 ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 0.1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ 1 ಒಳಗಿನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 1ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಅನ್ನ ನೀವು 1 ಇಂದ 1.999 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 ಇಂದ 2 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. 1 ಇಂದ 2 ವರೆಗಿನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, 2 ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗ ನಮ್ಗದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಕೊಟ್ಟಾಗೂ 1, 1 ಇಂದ ಇದು, ಈ ತರ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, 0ದಿಂದ 1 ವರೆಗೆ ಯಾವ ಇದು 1ಗಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು 0ನೇ ಔಟ್ಪುಟ್. 1 ಇಂದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 2 ವರೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಇದು 2 ಬಂತು, ಇದು 3 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಯ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 2 ಇಂಟೀಜರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ. Therefore, the range of greatest integer function is set of integers.